Okay, screen is visible to all. Yes, ma'am. Okay. So these are the basic things that we have completed. Okay. So yesterday we have solved numericals based on joint entropy and conditional entropy. जेव्हा आपण ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हरची मिळून एंट्रोपी कन्सिडर करतो, that is called as the joint entropy. And when entropy of either one element is dependent on other element, then it is known as the conditional entropy. Okay. So what is the formula between, or what is the relation between conditional entropy and joint entropy? Can anyone tell that formula? H of xy, h of y by x मध्ये काय relation आहे? What is the relation between joint entropy and conditional entropy? Can you tell that? Anybody, please. What is the relation between joint entropy and conditional entropy? H of x y equal to h of x by y plus h of y. And another equation? H of x y equal to h of y by x plus h of x. Okay. So correct. So that is the relation between the conditional entropy and mutual entropy. Okay. So already if you see, I will just repeat that formula and then we will start with the next point. So these equations you have to remember. This is giving the relation between the conditional entropy and joint entropy. Okay, h of x, j, whatever it is given here. Based on that, we have solved the numerical. So I think this numerical we have seen completely. This is the first numerical that is covered based on calculation of that entropy part. Then second typeचं numerical आपण कुठलं बघितलं होतं? And one thing you remember, that if given matrix is joint probability matrix, म्हणजे जेव्हा ह्या सगळ्या एलिमेंट्सची म्हणजे ऑल द एलिमेंट्स इन द मॅट्रिक्स गिवन त्याची समेशन जर 1 येत असेल तर देन इट इज कॉल्ड एज द जॉईंट मॅट्रिक्स. ओके. इफ समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स present in the matrix is coming equal to 1, then it is called as the joint matrix. मग त्याच्यावरून p of x1 x2 x3 y1 y2 y3 calculate करायचे, and by using the regular method you calculate all the entropies h of x, h of y, h of xy, आणि मग त्याच्यावरून आपण कंडिशनल एंट्रोपी कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके. देन अनदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल वी हॅव सीन, जिथं दिलेला मॅट्रिक्स हा जॉईंट प्रोबॅबिलिटी मॅट्रिक्स नसतो. इट इज इन द फॉर्म ऑफ विच मॅट्रिक्स? कुठला मॅट्रिक्स असतो तो? कंडिशनल मॅट्रिक्स. येस. जर सगळ्या रोजची बेरीज 1 येत असेल तर इट इज y by x. इफ कॉलम ऍडिशन इज 1 देन इट इज x by y. मग त्याच्यावरून जॉईंट मॅट्रिक्स कॅल्क्युलेट करायचा आधी आणि मग रेग्युलर मेथडने न्यूमरिकल सॉल्व्ह करायचं. ओके, दॅट इज वन थिंग वी हॅव सीन. नाउ दिस न्यूमरिकल वी हॅव स्टार्टेड yesterday, or whether we have solved it. इथं काय दिलेलं आहे ह्या न्यूमरिकल मध्ये? जस्ट इन्स्टेड ऑफ द डायरेक्ट मॅट्रिक्स information. So see, x1 कडून y1 कडे जाणारी लाईन, that is
x1 y1. आता सगळ्यांना पोझिशन समजतील. आय होप number of problems we have solved, so you will be able to okay, so you will be able to locate the positions. Okay, so x1 y1 will point to just tell me whether it is audible properly. No, ma'am. Screen हा आवाज येत नाहीये का व्यवस्थित सायली? ब्रेक होतोय मॅम. Okay, then you should have told, no? Just be 1 minute. So is it audible properly now? Yes, ma'am. Then you should have told initially only, no? I had actually changed some network, so I thought it is clear if you are not saying anything. Please tell immediately if any problem is there. Okay. हा हे न्यूमरिकल आपण बघत होतो. तर ह्याच्यामध्ये ह्या ग्राफ वरून किंवा जी काय डायग्राम दिली आहे त्याच्यावरून तुम्हाला हा मॅट्रिक्स ड्रॉ करावा लागतो आधी. मग आता हा कुठल्या फॉर्म मधला मॅट्रिक्स इथं दिलेला सांगा मला. ह्याच्यावरून जो आपण ड्रॉ केला वरच्या डायग्राम वरून हा कुठला मॅट्रिक्स आहे? सी द एलिमेंट्स अँड टेल मी विच इज दॅट मॅट्रिक्स. Conditional. 0.7 0.30 टाइप ऑफ p ऑफ y बाय x. मग x इथं p ऑफ x दिलेला आहे. p of x 5.1. So here 0.4, 0.5, 0.1. So to find out p of xy, it will p of x into p of y by x. So how the multiplication will take place? Already I have explained. First, each row you are, or the every column you are going to multiply by that particular row. Okay, so 0.4 into 28, 0.5 into 0. That is 0. 0.1 into 1, it is 0. Then 0.4 into 0.3, 0.12, 0.8, 0.40. In this, are you clear with that multiplication? How the multiplication? Because in previous numerical we have solved that. Point can calculate. मॅम व्हॉइस ब्रेक होतोय. That you calculate.
मॅडम व्हॉइस काहीच ऐकू येत नाही. अरे. Now it is audible? Check. Yes, ma'am. Yes or no? Okay. So आता हे एक्सप्लेन केलंय मी. पुढच्या स्टेप्स काय आहेत? कॅल्क्युलेशन ऑफ x, कॅल्क्युलेशन ऑफ h ऑफ y, कॅल्क्युलेशन ऑफ h ऑफ x y आणि त्याच्यावरून h of x by y and y by x. So are you able to calculate the same? Because number of numericals now we have solved based on this point. So shall we start with the next point? Is what I am asking. हा एकदा तुम्हाला जॉइंट प्रोबॅबिलिटी मॅट्रिक्स मी h of x, h of y, h of x y आणि त्याच्यावरून कंडिशनल एंट्रोपी कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके. So if you solve that, I will just tell the answers. You can just cross check from the notes. h of x येतो 1.36 bits per symbol. h of y is coming as 1.46 bits per symbol. h of xy is coming as 2.074 bits per symbol. Then from that h of x by y you can calculate. h of xy मधून h of y minus करायचा. You will get h of x by y as 0.61 bits per symbol and h of y by x you will get as 0.714 bits per symbol. Okay, so in this way you can calculate the conditional entropies and joint entropies. Okay, so I think it is clear. Now we will start with the next point. Okay, आतापर्यंतचे न्यूमरिकल समजलेत का सगळ्यांना सगळे? Because now we are going to start with the new concept, mutual information. So up till now whatever we have seen, everything is clear. Is there any doubt in any point? If it is, you can ask, otherwise we will start with the next point. Yes? Shall we start with next point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आता नवीन, ओके, तसं नवीन पॉइंट आहे, that is mutual information. Mutual information means, obviously mutual means what? It is related to two things. Mutual information will be related with two parts of communication system, that is transmitter and receiver. Okay, so combinedly when we are considering the information, समजा ट्रान्समीटर, जसं आपण एंट्रोपीचं बघितलं, ती h of x म्हणजे फक्त ट्रान्समीटरची एंट्रोपी आहे, h of y म्हणजे फक्त रिसिव्हरची एंट्रोपी आहे. तसं h of xy म्हणजे काय आलेलं आहे तिथं? जॉईंट एंट्रोपी. By considering transmitter and receiver part, the entropy we have calculated, that is called as the joint entropy. Similarly, mutual information, this word itself indicates that it is related with combined effect of transmitter and receiver information. Okay, so mutual information, that concept we will see. So in the diagram, this Tx stands for transmitter. Transmitter ने message transmit केलेत. Xj are the number of messages transmitted by transmitter. Then receiver is having the number of messages as yk. हे झालं बेसिक कन्सेप्ट. आता म्युच्युअल इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय, that we will see. It is information gained by yk receiver by reception of xj by reducing uncertainty. It is called as the mutual information. आता ह्याच्यामध्ये ज्या टेक्निकल डेफिनेशन दिलेल्या आहेत, that are somewhat difficult to understand. You just try to understand it in the simple words. काय आहे? It is the difference between initial uncertainty and final uncertainty. Okay.
सपोज ट्रान्समीटरने काहीतरी सिम्बॉल ट्रान्समिट केले, मग जेव्हा फक्त ट्रान्समीटर सिम्बॉल ट्रान्समिट करतो तेव्हा रिसिव्हरला किती सिम्बॉल मिळतील त्यातले हे आपल्याला माहित असतं का? ॲट इनिशियल स्टेज if xj are the number of symbols transmitted by transmitter, initially do we know that how many signals of that will be received by the receiver? No, Yes. No. So that is called as the initial uncertainty. जेव्हा आपण सिग्नल ट्रान्समिट करतो तेव्हा आपल्याला किती सिम्बॉल ट्रान्समिट होतील, रिसिव्हरला किती मिळतील काहीच माहित नसतं, त्यामुळे दॅट इज कॉल्ड एज द इनिशियल uncertainty. And when some symbols are received at the receiver, then that is called as the final uncertainty. Initial uncertainty and final uncertainty. So whatever is the difference between that two, that is called as the mutual information. Okay, so that is the basic concept of this mutual information. Okay. So that with probability P of xj. ट्रान्समीटरने xj मेसेजेस ट्रान्समिट केलेले आहेत विथ प्रोबॅबिलिटी P of xj, अँड P of xj ही आहे त्याला आपण म्हणतो इनिशियल अनसर्टन्टी और इट इज कॉल्ड एज द प्रायर प्रोबॅबिलिटी. सुरुवातीला जेव्हा xj मेसेजेस ट्रान्समीटरने ट्रान्समिट केलेले आहेत तेव्हा आपल्याला माहित नाही त्यातले किती रिसिव्हरला मिळणार आहेत किंवा वी आर नॉट नोईंग एनी next information. That's why it is called as the prior probability. P of xj is called as prior probability or it is called as initial uncertainty. This is first concept. Then if these messages are received by particular receiver, that is yk, then there is gain of information by reducing the probability and it is called as the final uncertainty or पोस्टेरियर प्रोबॅबिलिटी. मग जेव्हा ह्यातले काही मेसेजेस एक्सचे पैकी काही मेसेजेस वायके रिसिव्हरला मिळतील तेव्हा ती काय झाली पोस्टेरियर प्रोबॅबिलिटी और इट इज कॉल्ड एज द फायनल अनसर्टन्टी. अँड वॉट एव्हर इज डिफरंट that is called mutual information. To understand this, मॅम वॉइस ब्रेक to होतोय. understand how the for others is it audible or not? नो No, मॅम. ma'am. ब्रेकच होतोय आवाज तुमचा. ब्रेक होतोय. होय का? Just one minute. Okay, you just check now. Audible, ma'am. ओके सो हिअर काय ह्याचा फक्त आपल्याला फॉर्म्युला ऍक्च्युली फायनली बघायचा आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर म्युच्युअल इन्फॉर्मेशन. बट जस्ट टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट दिस डेरिवेशन आय एम टेकिंग. म्युच्युअल इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय सिंपल शब्दामध्ये की ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर ह्या दोन्हीशी रिलेटेड किंवा दोन्हीमध्ये एकमेकांवरती डिपेंडंट जी इन्फॉर्मेशन असते दॅट इज कॉल्ड एज द म्युच्युअल information. And what is the formula for mutual information? It is given as the difference between initial uncertainty and final uncertainty. Initial uncertainty कधी असते जेव्हा transmitter has transmitted some signals or transmitter has transmitted xj messages, then initial uncertainty is P of xj. Then when some of the information is received by the receiver, that is called as final uncertainty. So obviously initial uncertainty ची value ही final uncertainty पेक्षा जास्त असणार आहे. Okay, so we will see what is the probability here.
initial uncertainty is given as log of P of xj, because initially जेव्हा xj number of messages transmit होतात त्याची जी probability आहे that is given by log of P of xj. And final uncertainty, it means when some of the information signals are received by the receiver, that will be given by log of xj by yk. xj by yk का आलेलं इथं, because xj जे नंबर ऑफ मेसेजेस ट्रान्समिट केलेले आहेत त्यातले yk ने किती रिसीव केले, that depends on receiver. That's why it is it has come here as log of xj by yk. So minus log of P of xj is initial uncertainty, means initial probability, and final uncertainty is given as minus log of xj by yk. सुरुवातीला फक्त ट्रान्समीटरनी xj सिम्बॉल ट्रान्समिट केलं तेवढंच माहिती आहे, त्यामुळे इनिशियल अनसर्टन्टी इज गिवन बाय log of P of xj and final uncertainty is given as log of xj divided by yk, because it depends on the receiver finally that how many number of transmitted messages will be received by the receiver. मग हे जर तुम्ही इक्वेशन सॉल्व केलं तर काय येतं इथं, इनिशियल अनसर्टन्टी इज मायनस लॉग P of xj minus in bracket it is minus log to the base 2 P of xj by yk. So if you solve this minus minus will become plus. So log to the base 2 P of xj by yk minus log P of xj. Then if you further solve this, what will be the answer? इथं मायनस आहे म्हणजे हे लॉग घेताना काय येईल परत याचा लॉग जर कॉमन घेतला तुम्ही इथं तर इट विल कम एज डिवायडेड बाय. Okay, so P of xj by yk whole that will be divided by P of xj. So this is the formula for mutual information. Okay, so intermediate formula आहे हा mutual information चा. Actually finally the formula which we have to refer for solving the numerical, that is this one. Okay, so just a minute. I of xy is equal to h of x plus h of y minus h of xy. This formula we have to refer for solving the numerical. Okay, म्हणजे सेम आपल्याला प्रोबॅबिलिटी मॅट्रिक्स दिलेला असतो त्याच्यावरून आपल्याला h of x ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावी लागते, h of y ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावी लागते, h of xy you have to calculate, and then by using this equation you have to calculate the mutual information. Actually हाच फॉर्म्युला फक्त तुम्हाला लक्षात असणं गरजेचं आहे, but just for your information I am explaining how this formula we have derived. Okay, ते थोडंसं डेरिवेशन अवघड आहे समजायला. So though you are not understanding at one step, just go through that 2-3 times so that it will be clear. हा फायनल फॉर्म्युला आधी लक्षात ठेवा. What is the formula? I of xy म्हणजे काय? I of xy stands for what? Mutual information between transmitter and receiver. I of xy is equal to h of x plus h of y minus h of xy. This is the final formula for mutual information. This formula you are getting? First tell me. येस मॅम, प्लीज एकदा दाखवताल का ते पूर्ण डेरिवेशन I will, वापस? yes, I am going to show and I am going to explain all the steps. But just as the steps are different, I am going somewhat in reverse way. Okay, I will show you all that derivation. फक्त final formula काय derive करायचा हे मी तुम्हाला दाखवते, so that you will understand why that particular simplifications we have done. Okay, final formula आपल्याला हा derive करायचा आहे. I of xy म्हणजे mutual information is equal to h of x plus h of y minus h of xy. This final formula we have to derive, and from that point of view we are doing the simplifications for the in between steps. मग ह्याच्यावरचे न्यूमरिकल पण आपल्याला कसे सॉल्व करायचे, that whatever is the first I will show that also so that you will feel it somewhat easy.
असंच प्रोबॅबिलिटी मॅट्रिक्स दिलेला असतो, त्याच्यावरून आपल्याला म्युच्युअल इन्फॉर्मेशन कॅल्क्युलेट करा असं विचारलेलं असतं क्वेश्चन मध्ये. मग काय करावं लागणार आपल्याला म्युच्युअल इन्फॉर्मेशन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी? ऑब्विसली दिस फॉर्म्युला वी हॅव टू यूज. म्हणजे अल्टरनेटली यू हॅव टू जस्ट कॅल्क्युलेट द सेम इन द सेम वे, h of x, h of y and h of xy. So you have to use the formula mutual information is equal to h of x plus h of y minus h of xy. This formula you have to use. Okay, so numericals are simple. फक्त हे डेरिवेशन थोडंसं अवघड आहे. दॅट आय विल एक्सप्लेन नाउ स्टेप बाय स्टेप. सो बघा आता ह्या डेरिवेशन मध्ये काय बघतोय आपण? वी आर कन्सिडरिंग द डेरिवेशन फॉर म्युच्युअल इन्फॉर्मेशन. द बेसिक फॉर्म्युला फॉर म्युच्युअल इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय the concept related to certainty. Mutual information is given by the formula initial uncertainty minus final uncertainty. Initial uncertainty म्हणजे काय? जेव्हा आपण असं कन्सिडर करतोय सुरुवातीला फक्त ट्रान्समीटरनी एक्सचे मेसेजेस ट्रान्समिट केलेत, त्यातले रिसिव्हरला किती मिळणार आहेत, किती मिळालेत, दॅट वी डोंट नो एनिथिंग. So what is the value of or initial uncertainty is related to which parameter? It is related only with xj, because just we have considered that transmitter has transmitted xj signals. आणि फायनल अनसर्टन्टी म्हणजे काय? की जेव्हा ह्या xj पैकी जे काही xj मेसेजेस आपण ट्रान्समिट केलेले आहेत किंवा xj ही इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट केलेली आहे, आउट ऑफ दॅट xj some information it is gained by the receiver. So the final uncertainty is given or it is related to xj by yk. And why it is xj by yk? Because it finally depends on the receiver. जरी आपण xj नंबर ऑफ मेसेज ट्रान्समिट केले असले तरी रिसिव्हरने ते किती रिसीव्ह केलेत ते रिसिव्हर वरती डिपेंड आहे. त्यामुळे फायनल अनसर्टन्टीची टर्म कुठली घेतलेली आपण? xj divided by yk. So are you getting this concept initially at least? Initial uncertainty and final uncertainty means what? First equation आहे हे derivation मधलं. Mutual information is given as initial uncertainty minus final uncertainty. Initial uncertainty means what? Consider that transmitter has xj messages with probability p of xj before transmission, and it is called as prior probability or initial uncertainty. And then if this message is received by the particular receiver, that is yk, then there is gain of the information by reducing the probability or by reducing the uncertainty, that is called as the final uncertainty. सुरुवातीला जेव्हा काहीच माहित नसतं तेव्हा ती अनसर्टन्टीची व्हॅल्यू जास्त असते. and when something is received by the receiver, there is reduction in the uncertainty. So whatever is this reduction, that is called as the mutual information. Okay, so mutual information is given as initial uncertainty minus final uncertainty. So that derivation now we will see. Initial uncertainty is given as minus log p of xj, and final uncertainty is given as log xj by minus log xj by yk. So it is very simple. Uncertainty is nothing but it is in the form of some information. Now we have seen the formula that information is nothing but log to the base 10 of okay, log to the base 2 of probability. ह्या फॉर्म्युल्याने आपल्याला काय मिळतं? इन्फॉर्मेशन मिळते. ओके, सो हिअर 1/p च्या ऐवजी आपण ते न्यूमरेटर साइडला घेतलेलं आहे, त्यामुळे इथं काय आलेलं आहे? मायनस लॉग p ऑफ xj, आणि फायनल अनसर्टन्टी काय आलेली आहे? मायनस लॉग xj बाय yk. आर यू गेटिंग दिस इनिशियल पार्ट? इनिशियल अनसर्टन्टी अँड फायनल अनसर्टन्टी. Yes, ma'am.
Okay, so this if you simplify in the further steps, it is coming as here mutual information is minus log p of x ओके आता येते हे 1 by 1 minus log p of xj minus in bracket minus log 2 p of xj by minus minus will become plus, so it will come as log to the base 2 p of xj by yk minus p of xj. ओके, मग हे इथं मायनस आहे, हे जर तुम्ही लॉग कॉमन घेतला इथं तर मायनसचं कशामध्ये कन्वर्जन होईल? If you take this log common, then this minus will be converted in the form of division. So here what you have written, mutual information is log 2 base 2 by default p of ही term अशीच आली p of xj by yk and divided by this minus is converted into division. So it has come in the form p of xj. So this is the one form for mutual information. This is one equation for mutual information which is in the form p of xj by yk divided by p of xj. This initial step is clear? Hello? Yes, ma'am. Clear. Then next काय केलेलं आहे आता? We know that p of xj yk is equal to p conditional probability वरून बघा. p of xj yk is equal to p of xj by yk into p of yk. Also, the same equation we can write p of xj yk आपण ह्या टर्म मध्ये सुद्धा लिहू शकतो. इथं डिनॉमिनेटरला yk होता, इथं डिनॉमिनेटरला जर xj घेतला तर काय लिहू शकतो आपण? p of yk divided by xj into p of xj. So xj by yk च्या ऐवजी काय सबस्टिट्यूट करायचं इथं ह्या इक्वेशन 3 मध्ये? xj by yk, instead of that what you can substitute? p of xj yk divided by काय येईल इथं? p of yk. Okay, so p of xj by yk जो आहे त्याच्याऐवजी तुम्ही काय करू शकता इथं सबस्टिट्यूट? xj by yk will be replaced by p of xj yk divided by p of yk. So that if you substitute in this equation number 3, it will come as p of xj yk divided by p of xj into p of yk. म्हणजे थोडक्यात काय करायचं आपल्याला की we have to show that though you take here xj by yk or though you take in this equation or though you take here yk by xj, in both the form the mutual information is going to be same. त्यामुळे काय केलं इथं p of xj by yk जी आहे ही टर्म इथली त्याला कशाने रिप्लेस केलंय? p of xj yk डिवायडेड बाय p of yk. आणि हे इथं ठेवल्यावर परत हा yk बाजूला काढला आणि हे जर एवढीच टर्म आपण कन्सिडर केली p of xj yk divided by p of xj. This term is equivalent to what in terms of conditional probability? p of xj yk divided by p of xj in terms of conditional probability ही टर्म कशाची इक्विव्हॅलंट येते सांगा मला, जी मी हायलाइट केली आहे ती? येस मीनाक्षी? p of xj divided by p of Yes, xj ma'am. yk p of xj comma yk divided by p of xj ही कुठल्या कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी एवढी सेम येईल ही टर्म? कुठली कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी येईल ही? What this term will come? Conditional probability. So it will be same as yk divided by
xj. So from these two equations, just what we have to finalize, that I of x dot y is same as I of y by x. म्हणजे म्युच्युअल इन्फॉर्मेशन मध्ये पहिल्यांदा तुम्ही ट्रान्समीटर विथ रिस्पेक्ट टू रिसिव्हर कन्सिडर केला किंवा रिसिव्हर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रान्समीटर कन्सिडर केला तरी दोन्हीची व्हॅल्यू काय येते, इथं सेम येते. त्यामुळे इथं हे सगळ्या स्टेप्स आपण हे जे सिम्प्लिफिकेशन केलं के ह्याला परत एक्स जे वाय के कंडिशनल आहे त्याला जॉईंट फॉर्म मध्ये लिहिलं. परत त्या जॉईंट फॉर्मला मधून एक टर्म बाजूला, म्हणजे ही टर्म बाजूला कन्सिडर करून एवढीच जर कन्सिडर केली आपण तर इथं काय येतं बघा, पी ऑफ वाय एक्स जे डिवायडेड बाय पी ऑफ वाय के. दिस इज इक्वेशन 5. वाय के बाय एक्स जे आहे 5 मध्ये, आणि 4 मध्ये काय एक्स जे बाय वाय के. म्हणजे फ्रॉम दिस टू इक्वेशन्स वी हॅव टू कन्क्लूड दॅट mutual information I of x comma y is same as I of y comma x. Okay, so that is the one property of mutual information. For that the in between simplification त्याच्यातलं केलेलं आहे. Okay, so just you remember that, you can see that afterwards what are the simplifications. फक्त हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, इनिशियल अनसर्टन्टी मायनस फायनल अनसर्टन्टी. इनिशियल अनसर्टन्टी म्हणजे थोडक्यात काय, इनिशियल इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय log to the base 2 of 1 of probability. मग हे पी वरती गेलंय त्यामुळे इथं काय आलंय, फक्त मायनस log p of x j, दिस इज इनिशियल अनसर्टन्टी, मायनस log x j बाय वाय के फायनल अनसर्टन्टी. मग हे सिम्प्लिफाय करायचं. हे इक्वेशन 3 जेव्हा मिळाले आपल्याला तेव्हा ह्या कंडिशनल एंट्रॉपीला जॉईंट एंट्रॉपीच्या टर्म मध्ये लिहिलं. जॉईंट एंट्रॉपीच्या टर्म मध्ये लिहिल्यावर परत डिनॉमिनेटरला काय आलं, इथे दोन टर्म एक्स जे आणि वाय के. इथं काय होतं, एक्स जे ह्याच्यामध्ये ह्या तीन कन्सिडर केल्या तर वाय के सेपरेट राहतो, अँड दिस टर्म इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू पी ऑफ वाय के बाय एक्स जे. सो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी कॅन राईट दॅट I of x comma y is equal to I of y comma x. म्हणजे mutual information is symmetric about xj and yk. Okay, so that is one property of the mutual information. Okay, मग ह्याच्यावरून ॲव्हरेज इन्फॉर्मेशन जर कॅल्क्युलेट करायची असेल, ॲव्हरेज म्युच्युअल इन्फॉर्मेशन, तर वी हॅव टू टेक ऑल दीज व्हॅल्यूज, कन्सिडर summation of p of x j y k. So this derivation, it is not expected actually. You just remember this formula. I of xy is equal to h of x plus h of y minus h of xy. Okay. By using this formula we can calculate the mutual information. Okay, mutual information साठी तुम्ही इथपर्यंतच इक्वेशन लक्षात ठेवले तरी चालतील. This next step it is not required. Because this will not be asked in the exam and it is somewhat critical to understand. So don't consider this derivation. Average of mutual information. Directly you can remember the formula h of y plus h of x is minus h of xy. That is giving the equation for mutual information. Okay. So now we will solve this numerical based on the mutual information. See? This is somewhat small diagram. I will just maximize it. बघा ही डायग्राम दिलेली आहे आणि त्याच्यासाठी म्युच्युअल इन्फॉर्मेशन कॅल्क्युलेट करायला सांगितलंय. बघा आता x1 कडून y1 कडे लाईन जाते. दिस इज 0.25. सो x1 y1 इज 0.25. x1 y2 here also the value is 0.25. So x1 y2 we can write 0.25. Then x2 y1 it is 0.15. So whatever is this x2 to y1, that is 0.15. x2 to y2, that is also 0.15. x3 to y1, it is 0.1. And x3 to y2, that is also 0.1. आता इथं काय फरक आहे, आतापर्यंत आपण सॉल्व्ह केलेल्या न्यूमरिकल मध्ये आणि ह्याच्यामध्ये नंबर ऑफ रोज आणि कॉलम्स सेम आहेत का वेगळे आहेत सांगा मला. हाऊ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर देअर? Here
2. And means 2 messages at receiver and 3 messages at the transmitter. So 2 columns are there and 3 rows are given in this numerical. Okay, so this is which matrix, you tell me? This is joint matrix or conditional matrix? Tell. Conditional. Yes, it is conditional. बघा बरं कंडिशनल कसं येऊ शकतो? सगळ्या रोजची किंवा कॉलमची बेरीज एक येते का? कंडिशनल मॅट्रिक्स कधी असतो? जेव्हा आयदर सगळ्या रोजची बेरीज 1 यायला पाहिजे किंवा कॉलमची यायला पाहिजे. आता इथे 0.25 इथे बेरीज किती येते? 0.5. इथे येते 0.15. Yes, ma'am. It is joint matrix. इट इज जॉईंट मॅट्रिक्स. कारण ह्या सगळ्याची बेरीज जर केली तुम्ही तर ह्याची बेरीज 1 येते. ओके, सो दॅट्स वाय दिस इज जॉईंट मॅट्रिक्स. सो जॉईंट मॅट्रिक्स म्हणजे आपल्या रेग्युलर मेथडने तुम्ही P of x1, x2, x3 कॅल्क्युलेट करू शकता. P of y1, y2 कॅल्क्युलेट करू शकता. अँड यू कॅन सॉल्व द न्यूमरिकल. ओके, सो वी विल सी दिस. सी here all elements addition is equal to 1. So this is joint matrix. Okay. सगळ्याची ॲडिशन इथं 1 आल्यामुळे हा जॉईंट मॅट्रिक्स आहे. सो वी कॅन राईट P of xy is equal to, राईट दिस मॅट्रिक्स प्रॉपरली. हे लिहिलं आधी. P of x1 किती आला? 0.25 plus 0.25. इट इज 0.5. P of x2 किती आला? 0.15 plus 0.15. इट इज 0.3. P of x3 0.1 plus 0.2. P of x3 is equal to 0.2. P of y1 is 0.5. P of y2 is 0.5. आता म्युच्युअल इन्फॉर्मेशन कॅल्क्युलेट करायची आपल्याला. सो हाऊ वी कॅन कॅल्क्युलेट द म्युच्युअल इन्फॉर्मेशन? विच फॉर्म्युला वी हॅव टू यूज नाउ हियर? H of x plus h of y minus h of x y. Yes. H of x plus h of y minus h of xy. So steps are simple. You have to calculate h of x. How you will calculate? Minus entropy आता है. P of xj log P of xj. So x1 is 0.5, x2 is 0.3, x3 is 0.2. So see here 0.5 log to the base 2.5 plus 0.3 log to the base 2.3 plus 0.2 log to the base 2 of 0.2. So h of x ची व्हॅल्यू किती आली? 1.4. Hello? H of x is coming as 1.485 bits per message. Okay, then next we have to calculate h of y. h of y मध्ये y1 आहे 0.5, y2 आहे 0.5. त्या व्हॅल्यूज कन्सिडर करून जर कॅल्क्युलेट केलं इथं तर काय येते बघा h of y चा आन्सर 1 बीट पर मेसेज. ओके, सो वी हॅव कॅल्क्युलेटेड h of x, h of y. नेक्स्ट काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल आपल्याला? फॉर म्युच्युअल इन्फॉर्मेशन व्हॉट पॅरामीटर वी हॅव टू कॅल्क्युलेट? Next, H of xy. h of xy. So it will be as per regular method. हे सगळ्या कंपोनंटची इन्फॉर्मेशन कॅल्क्युलेट करायची. सी P of xy x1 y1 log P of x1 y1 x1 y2 x2 y1 x2 y2 x3 y1 आणि x3 y2. बघा ह्या व्हॅल्यूज किती आहेत रिस्पेक्टिव्ह? 0.25, 0.25, 0.15, 0.15, 0.1 and 0.1. See 0.25 log of 0.25 plus 0.25 log of 0.25, 0.15 log of 15 plus 0.15 log of 15 and last 0.1 log of 0.1 plus 0.1 log of 0.1. So h of xy is coming as 2.48 bits per message. Okay, simple आहे. h of x, h of y
h of xy आपण कॅल्क्युलेट केलं. So once you get that three values, you have to calculate mutual information by using this formula. I of xy is equal to h of x plus h of y minus h of xy. So see here, h of x किती आला आपला? बघा इथं 1.48 आलाय h of x. h of y is 1 आणि हा आहे 2.48. बघा इथं काय येईल? 1.48 plus 1 minus 2.48. So what is the value of mutual information here in this numerical? किती आली म्युच्युअल इन्फॉर्मेशनची व्हॅल्यू इथं? I of x comma y. 0. Mutual information is 0. So here, as the mutual information value is 0, so it indicates that transmitter and receiver are independent of each other. So there is no relation between the transmitter and the receiver in terms of the probability. Okay, so there is no information sharing between the transmitter and the receiver, as the I of xy is equal to 0. Okay, so that you have to write at the last. So by counting the value of mutual information, you can relate the transmitter and the receiver. मग mutual information ची जेवढी value जास्त असेल, that much there is relevance between transmitter and receiver. As here the mutual information is 0, we can write that there is no information sharing between the transmitter and the receiver. Okay, is that numerical clear? Derivation थोडंसं अवघड आहे, पण डेरिवेशन काय तुम्हाला विचारत नाहीत एक्झाम मध्ये. So though you don't understand it at this stage, don't worry about that. Okay. So this is the first numerical based on mutual information. Second numerical we will see now. Binary symmetric channel has x1 is 0.6, x2 is 0.4. आणि ही डायग्राम दिलेली आहे. त्याच्यावरून आपल्याला म्युच्युअल इन्फॉर्मेशन कॅल्क्युलेट करायची. So I will just maximize this diagram. For that we will draw the matrix. बघा आता इथं x1 y1 is 0.8, x1 y2 is 0.2, x2 y1 is 0.3 and x2 y3 is 0.7. Okay, so this matrix we get from this diagram. So this is of which type matrix? कुठल्या टाइपचा मॅट्रिक आहे हा सांगा? Conditional. Conditional. So it is P of y by x, and P of x is given as 0.6 and 0.4. So to find out P of xy, you multiply P of x with P of y by x. So P of x is 0.6, 0.4 and P of y by x हा एवढा आलेला आहे 0.8, 0.2, 0.3, 0.7. So किती येते इथं? जॉईंट मॅट्रिक्स कसा मिळतं बघा इथं 0.48, 0.12, 0.6 ने 0.8 ला मल्टिप्लाय केलं, 0.6 ने 0.4 ने 0.3 ला मल्टिप्लाय केलं. हा आला पहिला कॉलम. अगेन 0.6 मल्टिप्लाय विथ 0.2, 0.4 multiply with 0.7, so it is 0.12 and 0.21. So this is the joint probability matrix. So once you get the joint probability matrix, from that you can calculate h of x, h of y. So I will just tell you the answers for this numerical. You just solve it as a homework. You can note down that values if you want. H of x येतो 0.97, h of y is 0.97, h of xy is 1.71. So mutual information is 0.97 plus 0.97 minus 1.7. So mutual information is here
0.23 and its unit it is bits. Information's unit काय असणार आहे? It will be bits. Okay, so are you getting how to solve that? Can you solve it? Yes, ma'am. हे डायग्राम काढून घ्या. x1 x2 च्या व्हॅल्यूज लिहून घ्या. Or you can write down this matrix also directly. P of y by x 0.8, 0.2, 0.3, 0.7. This is conditional matrix given. For that conditional matrix, x1, x2 is given as 0.6, 0.4, and it is asked to calculate the mutual information. Okay, so you just solve this numerical and send it before tomorrow's lecture. Okay. So here we are ending with the entropy part and information part. From next lecture onwards, we are going to start with the new point, that is channel capacity, bandwidth of the channel, Shannon theorem, Hartley theorem. That points we are going to start. Okay. So we will stop here today. You can just type your number and you can leave.